Pamätám na ten deň, ako by to bolo včera. Sedeli sme na prednáške, keď Naty zazvonil telefón. Bol to kuriér. Na prekvapenie bolo až na recepcii nášho internátu. Tam čakala kytica kvetov s malým papierikom a na ňom ten najoriginálnejší text, aký si viete predstaviť. Ty si omnoho krajšia ako tieto kvety. Som veľmi rád, že si to práve ty, ktorá bude po boku môjho brata, pretože máš pre neho pochopenie. Lebo v manželstve môžu prísť aj ťažké chvíle a uvidíte, že nikto vám nemôže byť väčšou oporou ako vaša polovička. Dnes, keď tu stojíte so Samkom po boku, vidím pred sebou rodinu, ktorá je plná lásky a radosti. Michal, viem, že Naty v tebe našla muža, ktorý ju bude vždy podporovať, milovať a chrániť. I stumbled through this life alone, longer than I should have, breaking down the roads and crosses, torching everything I could have, like a child. But when you smiled, you made it all worthwhile, leading me from the dark like a horseshoe kicking up sparks. Your hands were hard and ready to hold a heart that's heavy, to get under the hours, 'cause I'm a snake hidden in the flowers, leading on my better angels, cleaning stables, turning tables, breaking me in like jeans, play me out like a movie scene. And then we find ourselves dancing in the kitchen, in the refrigerator light, drinking cheap wine, fade into the night. You're like Chanel, I'm more like turpentine, come break my fever tonight. Natália, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Michal, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Your prolific happiness, I'm a hothead pessimist. I think the